పాకిస్తాన్ కి చెందిన 5 ఫైటర్ జెట్స్ ను భారత్ ధ్వంసం చేసిందని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. Comprehensive. It just doesn't talk about platforms or weapons. It talks about kind of technology. It talks about even HR requirement, talks about training requirement. It talks about keeping track of what is happening in future. That's why I said that plan itself says that this plan is not cast in stone. The first introduction to that plan is like that every 5 years we must revisit and see what has happened and where have we reached and what have we achieved, and we change that. So that is something. Obviously, it has requirement to change with technology. We understand that at the moment the technology that we are operating in many aircraft is now an outdated technology. But yes, does it have no relevance as of now? I will say that is not correct to say. Any aircraft which can do its job to some extent will have some relevance, and may not be, in different stages of war, in different types of conflicts, it will have its relevance. So we have to maintain that aircraft, upgrade it to whatever best that we can do, and that is what is going on. But at the same time, we need to keep looking at newer aircraft and replacing those. So the plan talks exactly on those lines, not only in terms of platforms, but also weapon systems, the kind of new technology radars which are coming in, the kind of surface-to-air weapon systems are coming in, and plus what kind of manpower reorientation we will require, what kind of training requirements and how those should be met. So that is how it is. But yes, I had made a statement earlier that actually if we are talking about just replacing our aircraft because they have got a limited life, we need almost 2 squadrons worth being produced in a year to remain at a number which is comfortable and to grow at a rate which is comfortable. So that is the minimum requirement that we have. That means close to about 30 to 40 aircraft per year. Now, the second question about 10th of May. So once the ceasefire is announced, 1,500 hours you said? Yes, sorry. Yeah. So once the ceasefire is announced, I thought ceasefire is announced on 10th of May in the evening. So there's some confusion in this. Sorry? No, so there was no drone activity that I'm aware of around 1,500 hours on 10th of May. So there's some confusion. So once a ceasefire has been announced by the government, it's a nation announcing the ceasefire, I don't think I'll be able to say anything about that. Did we do anything or did we not do anything? Because if we ask even the other side, I don't think they'll say, no, we sent it. Because they will be going back on their words if they say, yes, we sent it. So I will not be able to answer this question. As far as Su-30 upgrade is concerned, the progress is on in that, in terms of we are developing systems parallelly, and meanwhile the process of integration, the contracting for integration of those systems is what is going on. It will involve some places where even Russians will get involved, because certain systems HAL may not be able to handle totally on their own in the initial part. So that discussion is on. Numbers, of course, it can't be more than the numbers that we have. But I think generally when you have programs like this, finally you cater for about 70-75% of the fleet getting upgraded, because by the time you reach the last of the upgrade, some aircraft would have reached the end of their life. So that is, I can say generally. Exact number again, I've decided this time I will not speak numbers here, though they are available maybe in certain other earlier documents, but they may be wrong. Okay, I heard. So on Ashutosh.
सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आशुतोष भाटिया है, मैं अमर उजाला अखबार से हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि चूंकि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पिछले दिनों हमने एक खबर देखी कि जो मेन टेरर तंजीमें हैं जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन्होंने अपने ठिकाने हमारी प्रॉक्सिमिटी से दूर खैबर पख्तूनवा में एफ पाक बॉर्डर पर बना दिए हैं, करीब 47 किलोमीटर दूर वहां से। उनका ये जो कदम है, क्या ऑपरेशनली हमारे विकल्प रिलेटिवली अब सीमित हुए हैं आपकी नजर में, या हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है? शिवानी। Hi sir, I'm Shivani Sharma from India Today. I have a question. Can we get some clarity on the expectations from the Indian Air Force on the induction of Tejas Mark 1A, as we've been getting claims from the HAL also that they are almost ready with the first 2 Mark 1As at Nashik, and we'll be seeing the first flight. What do you expect, and can we get some clarity on the timelines from your side? मधुरेंद्र। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से दिस साइड। सर अभी तक हम लोगों ने पाकिस्तान बॉर्डर ऑपरेशन सिंदूर और हमारे प्रोक्योरमेंट को लेकर काफ़ी बातचीत की। मेरा सवाल चीन बॉर्डर को लेकर है कि जो हमारी चिंताएं चीन को लेकर है, ख़ासतौर पे उसके डिप्लॉयमेंट और जिस तरह से LAC पर चाइना लगातार अपने बिल्डअप्स को कर रहा है, अपनी तैयारी को कर रहा है, उसकी एयर स्ट्रिप्स देखिए, उसके हैंगर्स देखिए, वो सब इस बात के प्रमाण है कि किस तरह से भारत के लिए फ्यूचर चैलेंजेस चीन की तरफ से बढ़ने वाले हैं। और जाहिर तौर पे पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो दोनों देश जब साथ होते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा, उसको आपने स्वीकार भी किया कि किस तरह से चीन पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, तो 2 फ्रंट वॉर की स्थिति को लेकर भी हम इनको देख सकते हैं। तो हमारी तैयारियां क्या हैं चीन के अगर खिलाफ हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हमारे बिल्डअप को लेकर, और जाहिर तौर पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को लेकर? So first question regarding ये जो उन्होंने अपने ठिकाने चेंज किया, ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं, एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे। పాకిస్తాన్ కి చెందిన 5 ఫైటర్ జెట్స్ ను భారత్ ధ్వంసం చేసిందని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. రైట్, దీనిపై అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ ఉన్నారు. శ్రీకాంత్, దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? శివాని, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో ఆపరేషన్ సింధూర్ కి సంబంధించి ఇంకొక కీలకమైనటువంటి కామెంట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ప్రస్తుతానికి అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆపరేషన్ సింధూర్ పాకిస్తాన్ పైన చేసినటువంటి భారత్ చేసినటువంటి యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ చెందినటువంటి 5 ఫైటర్ జెట్స్ ను ధ్వంసం చేశాం. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో కేంద్రం తమకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చిందంటూ కూడా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది, అమర్ ప్రీత్ సింగ్. శత్రువుల స్థావరాల్ని మేము గురి చేసి కొట్టినాం. పాకిస్తాన్ చెందినటువంటి 4-5 F-16 యుద్ధ విమానాల్ని కూడా మేము ధ్వంసం చేసినాం. 5 యుద్ధ విమానాలను ధ్వంసం చేసినట్టు తమ దగ్గర ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయంటూ కూడా అమర్ప్రీత్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది. తో పాటు ఈ చర్యతోటి పాకిస్తాన్ ను మోకాళ్ల మీద నిలబెట్టడంలో భారత్ సక్సెస్ అయినట్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది. చరిత్రలో నిలిచిపోయేలాగా ఆపరేషన్ సింధూర్ ను చేపట్టాం. దీంతో IAF సత్తా ఏంటో, అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సత్తా ఏంటో కూడా ప్రపంచం మొత్తం కూడా చూసినట్టు కూడా అమర్ప్రీత్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ కు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి వివరాలు చెప్తూ పాకిస్తాన్ చెందినటువంటి అవాక్ విమానాన్ని కూడా ధ్వంసం చేశామంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో చరిత్రలో ఇది నిలిచిపోయేటువంటి ఆపరేషన్ ఇది. సైన్యానికి కేంద్రం కూడా పూర్తి స్థాయి మద్దతు ఇచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలని కూడా మేము ఛేదించి అక్కడటువంటి ఉగ్రవాదుల్ని, ఉగ్ర స్థావరాల్ని మేము మట్టు పెట్టడం, ఇది నిజానికి చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విజయంతో పాటు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఏవైనా ఉగ్ర కార్యకలాపాలు జరిగితే గనక ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ అయిపోయింది ఏమీ కాదు, ఇది కేవలం పాజ్ మాత్రమే. మళ్ళీ ఎక్కడ ఉగ్ర కార్యకలాపాలు జరిగినా, పాకిస్తాన్ ఎక్కడ మళ్ళీ కవింపు చర్యలకు దిగినా గానీ ఖచ్చితంగా భవిష్యత్ పోరాటాలకు సిద్ధంగా ఉంటాం. ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ఒక భవిష్యత్ పోరాటాలకు స్ఫూర్తిగా ఉండబోతుందంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. భారత అమ్ముల పొదిలోని అస్త్రాలన్నీ కూడా గేమ్ చేంజర్లే. మరియు ముఖ్యంగా
ఈ మధ్య కాలంలో పాకిస్తాన్ చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈవెన్ పాకిస్తాన్ క్రికెటర్లు కూడా చేస్తున్నటువంటి 6 ఫైటర్ జెట్లను కూల్ చేశామని చెప్పినటువంటి ఆ కామెంట్లకు అన్నిటికీ, పాకిస్తాన్ కామెంట్లు అన్నిటికీ కూడా గట్టిగా ఎయిర్ చీఫ్ మాత్రం కొట్టి పారేశారని చెప్పాలి, గట్టిగా తిప్పికొట్టారని చెప్పాలి. అమర్ ప్రీత్ సింగ్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ ప్రస్తుతానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం సైన్యానికి, త్రివిధ దళాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. భారత సైన్యంలో, భారత అమ్ముల పొదిలో ఇంకా అస్త్రాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా గేమ్ చేంజర్లుగా ఉండబోతున్నాయి. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో పాకిస్తాన్ కు ఒక చావు దెబ్బ మాత్రం తప్పలేదు. సో ఇందులో భాగంగా కీలకంగా పాకిస్తాన్ చెందినటువంటి అవాక్ విమానం లాంటి 5 ఫైటర్ జెట్లను ధ్వంసం చేసినాం. దెబ్బతిన్న పాకిస్తాన్ ఫైటర్ జెట్ లో F-16లు కూడా ఉన్నాయంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. వీటితో పాటు అక్కడటువంటి ఎయిర్ బేస్ లను కూడా ధ్వంసం చేశామంటూ గతంలోనే చాలా సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మధ్య కాలంలోనే ఎయిర్ బేస్ అన్ని కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకొని వాటిపైన వాళ్ళు ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారాన్ని భారత్ ఎయిర్ ఫోర్స్ తిప్పికొట్టింది. ఇది ఒక చావు దెబ్బ పాకిస్తాన్ కంటూ కూడా ఒక సంకేతం ఇచ్చింది. శివాని, రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్ శ్రీకాంత్. अपने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको लगातार बढ़ा रहा है, उस पर काम कर रहा है। और कल ही सर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कराची का रास्ता सर क्रिक से मतलब गुजरात से जाता है तो पाकिस्तान का भूगोल बदलने की क्षमता रखता है भारत। तो सर क्या सर क्रिक में जिस तरह से पाकिस्तान इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में हम भारतीय वायुसेना का कोई इसको लेकर भी कोई बड़ा ऑपरेशन देख सकते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल विवादित स्थान है जहां पर पाकिस्तान ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। और इसके अलावा सर जिस तरह से अभी हाल ही में पुतिन जो है वो इंडिया का विजिट करेंगे, सर सुखोई 57 को लेकर रशिया ने एक प्रपोजल भी दिया है भारत को, तो क्या इंडियन एयरफोर्स को Su-57 सर पसंद आ रहा है? क्योंकि एयर इंडिया का भी वो हिस्सा बना था। I think Su-57 is already answered. We move to Akshay. Hi sir, Akshay Dongre from DD India. Here sir. Okay. Sir, my question is about the future investments of the Indian Air Force. So fighter jets have, for a century at least now, formed the backbone of fighter forces around the world. But many have questioned the viability of fighters in future, let's say 2 decades in future, including Elon Musk. So while yes, we are investing in the fighter jet technology and that will show result in about a decade or so, what is the, how are we planning for UCAVs and UAVs that can be bought at much lesser cost and in much more larger numbers? I've already taken. So Angad. So we've heard about LCA Mark 1A and AMCA as well. Where does that leave LCA Mark 2 if we're looking at a 10-year timeline for AMCA? Then isn't LCA Mark 2 a bit superfluous? So one last question. Yeah, Lenu. Rahul. So ये पहले 3 आंसर नहीं करने? This is the last one. अच्छा, इसको भी करना है, उनको भी करना है. अच्छा, okay. I thought you were saying. Good afternoon, sir. Rahul Singh from Hindustan Times. Sir, my question relates to the basic trainer aircraft. So I believe that is also delayed because of the basic trainer aircraft, sir. Basic? The basic trainer aircraft, sir. Trainer aircraft. Trainer. Okay. So that is also delayed because of supply chain bottlenecks at Honeywell's end. So sir, how will it impact your training requirements, considering the Kiran variants you're using are also nearing the end of, or perhaps are almost at the end of their service life? Are you looking at some options? How will you fill these gaps? Okay, actually. రైట్, పాకిస్తాన్కి చెందిన 5 ఫైటర్ జెట్స్ ను భారత్ ధ్వంసం చేసిందని ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
దెబ్బతిన్న పాక్ ఫైటర్ జెట్స్ లో F-16 కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ కు సంబంధించి పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పుకొడుతూనే కీలక అంశాలను వెల్లడించారాయన. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో పాక్ కు చెందిన అవాక్ విమానాన్ని ధ్వంసం చేశామన్నారు. చరిత్రలో నిలిచేలా ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్. In the initial debriefs also, that we have struck their a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of this our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AWNC or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that high-tech fighters between F-16 and JF-17